We are really disappointed from the schedule and the fact that that was totally unfair against the first and the best team in the group stage. It's really tough for a coach and for the players to have in 6 days, 3 games. Shivaji. So what's your take on that? Yeah, you're right. Of course, Dani is an amazing player. I know him from the last season. Tomorrow we will play against each other, and of course he knows me well, I know him as well, and we will try our best for our teams to be as best as we can. আর মাত্র 24টা ঘন্টা, আর 24টা ঘন্টা পরেই এই যে রাস্তাটা দেখছেন ভিআইপি রাস্তা এবং পিছনে এই ট্রেনিং গ্রাউন্ড, এই পুরো জায়গাটা লাল হলুদ আর সবুজ মেরুন রঙে ঢেকে যাবে এবং প্রিয় দলের সমর্থনে গলা ফাটাতে, বিশেষ করে যেখানে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ সেই সময়ে যে হাজারে হাজারে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আসবেন, এই কথা তো বলাই যায়। এটা তো নতুন কিছু নয়। এখন নতুন কি? নতুন হচ্ছে যে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ফাইনাল খেলছে, দুই দলের কোচ এই মরশুমে নতুন, কিছু ফুটবলারও নতুন। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ম্যাচের ঠিক 24 ঘন্টা আগে মোহনবাগান হেড কোচ পানাগিওতিস দিলমেরিস তিনি সাংবাদিক বৈঠকে কি বললেন। প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডুরান্ড কাপের ঐতিহ্য নিয়ে। ডুরান্ড কাপ এক ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট, কত বছর ধরে এই টুর্নামেন্ট হয়ে আসে, কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে, কত ফুটবলার উঠে এসছেন, কত দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বা কত নতুন দল এই জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে। সেই ডুরান্ড কাপের ঐতিহ্য কিন্তু বুঝেছেন মোহনবাগান হেড কোচ পানস স্যার। তিনি বলছেন ডুরান্ড কাপের ঐতিহ্য আমি জানি, এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস আমি জানি এর গুরুত্ব, এবং সেই কারণেই নিজের 100% দেব যাতে এই টুর্নামেন্টটা আমরা জিততে পারি। এবং স্বাভাবিক, একজন কোচ মোহনবাগানের মতো শতাব্দী প্রাচীন দলের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি, এবং ফাইনালে প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল, সেখানে তো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথাই ভাববেন তিনি। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা যেমন ভাবছেন, ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের কথা যেমন বলছেন, ঠিক তেমনই গোটা টুর্নামেন্টে তাদের যে শিডিউল ছিল, তাদের রেফারিং যা ছিল, সেটা নিয়ে কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি বলেছেন এটা তাদের সঙ্গে কোথাও গিয়ে একটু আনফেয়ার হয়েছে। তার কারণ স্বাভাবিকভাবেই ফিরেছেন সবে একটা দিনের অনুশীলন, তারপরেই ডুরান্ডের মতো টুর্নামেন্টের ডার্বির মতো ম্যাচ, তাও ফাইনাল, সেই প্রস্তুতির সময়টা কম, যেখানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল একটু বেশি সময় পেয়েছে এবং তারা সেমিফাইনালটা ঘরের মাঠে অর্থাৎ এই যুবভারতীতেই খেলেছিল। এবং যখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে তার দলের ফুটবলাররা যে এত গোল মিস করছে এবং শেষ দুটি নকআউট ম্যাচে কিন্তু টাই ব্রেকারে গিয়েছে, সেখানে তিনি বলছেন যে দেখুন, গ্রুপ পর্যায়ে প্রচুর গোল করেছি, গোল মিস করলেও গোল করেছি, কিন্তু যদি আপনারা দুটো নকআউট ম্যাচ দেখেন, একটা নকআউট ম্যাচ আমরা তিনটি জেনুইন পেনাল্টি পাইনি, এবং গত ম্যাচটি ছিল বলা যেতে পারে একটা জল থই মাঠে, তো সেখানে আমার দলের ফুটবলাররা ভালো পেয়েছেন। এবং গোলকিপারের প্রশংসা আপনারা করছেন, অবশ্যই বিশাল গাইতের কৃতিত্ব রয়েছে, কিন্তু আমার দলের যারা ফুটবলার তারা কিন্তু পেনাল্টি মিসও করেননি, সেটাও কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, বিশাল গাইতের কথা বলতে গেলে অবশ্যই বলতেই হবে যে বিশাল গাইত এই গোটা ভারতবর্ষের যে সেরা গোলরক্ষক, তিনি বিস্তারিত না বললেও তিনি এটা স্বীকার করেছেন যে বিশাল গাইতি হচ্ছেন ভারতবর্ষের এই মুহূর্তের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক, এবং তিনি তো সেটা প্রমাণও করেছেন। পরপর দুটি ম্যাচে পেনাল্টি শুট আউটে তিনি তার দলকে জিতিয়েছেন, এবং আগের ম্যাচে দুটো পেনাল্টি সেভ, অর্থাৎ বিশালের উপর ভরসা তো থাকবে, কিন্তু তিনি চান যাতে 90 মিনিটেই ম্যাচটা শেষ হয়। এবং তার সঙ্গে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে কিন্তু তিনি সমীহ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট ভালো দল, এবং প্রথম ম্যাচের সঙ্গে এই ম্যাচের অবশ্যই ফারাক রয়েছে। প্রথমেও ম্যাচেও কিন্তু ডার্বি ছিল, কিন্তু এখন বিদেশিরা যোগ দিয়েছেন মোহনবাগান দলে, এখন কিছু চোট আঘাতের সমস্যা এসছে, দল কিছুটা সময় পেয়েছে, কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় দল অনেকটা অফিসিয়াল ম্যাচ গেম টাইম পেয়েছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং শুধু তাই নয়, এই যে ডুরান্ড কাপ আমরা বলে থাকি প্রি সিজন টুর্নামেন্ট, আইএসএলের আগে এই যে টুর্নামেন্ট, কোচ কিন্তু সেভাবে দেখছেন না। কোচ এটাকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট, আরও একটি ট্রফি, সেই ট্রফি হিসেবেই দেখছেন, এবং চাইছেন যে মোহনবাগানের যে হাজার হাজার লাখ লাখ সমর্থক রয়েছে তাদের
যে সমর্থকদের যে প্রত্যাশা, সেই প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য তারা চাইছেন যাতে এই গোটা টুর্নামেন্টটা জিতে সিজন শুরু করতে যাতে সেই আত্মবিশ্বাসটা পাওয়া যায়, যাতে সমর্থকদের মুখে হাসিটা ফোটানো যায়। আর কি বলছেন পানোজ স্যার, এবং তার সঙ্গে অবশ্যই ছিলেন সামির যার সতীর্থ ছিলেন গত মরশুমে দানি রামিরেজ। এবার তারা একে অপরের মুখোমুখি হবে, সেই বিষয়ে কি বলছেন এবং আসা দুদিনের মধ্যেই ম্যাচ খেলেছেন তিনি, কতটা কোপ আপ করে উঠতে পেরেছেন, কতটা সতীর্থ সাহায্য করেছেন, সেই সবটা নিয়ে রইল মোহনবাগানের ডুরান্ড কাপ ফাইনালের ডার্বি ম্যাচের প্রাক সাংবাদিক বৈঠকের তাদের বিশেষ বক্তব্য। We are really disappointed from the schedule and the fact that that was totally unfair against the first and the best team in the group stage. It's really tough for a coach and for the players to have in 6 days 3 games, travel away in the middle. Not an easy travel. It's not just you go from here to there and play. We didn't have session yesterday. We will go now and have a session. Also amount and see how the players are exactly, and then we will make our decisions. But I mentioned these things, and thank you for the question, because I just want to tell you that I do believe that in these games more important the mental work and how you will prepare yourself as a brain and mentality, and this is what we will talk about with the players in a few hours. Thank you for this one. I was thinking that too, how can we compare these 2 games? Of course the one game with the other has nothing to do. I mean, the one was at the beginning of the season. Now the teams have more games, both of them. Different players in the roster with adding more Indian players for both teams and more foreign players for both teams. Also some injured players and a lot of official game time. So as a matter of fact, these are 2 different games. The one was you knew that if you win the next 2 games, you will qualify the most possible. But now it's a game without tomorrow. Mental, like I said earlier, it's a totally different game. On the other hand, we cannot skip the previous game. Just skip it. It was a win. We beat them. We know that we can do it. With 70 minutes, we were better than them. And I think that's a sign that could give to us confidence and the way that we can approach the game tomorrow. Drazic in open goal, the one with the head, the other with the foot. There are 3 clear penalties that would clean the game earlier, and we will talk about it later. And the third one was a game in a water pool. So I think most of you he heard my congrats to the players, because they try to convince themselves and transform in fighters. Sometimes I know exactly where I am. I know the demands and the expectations of this club. And believe me, I want this club to play modern football more than anyone else. Some opportunities, some chances is once in a lifetime. But sometimes also when the weather is like this, you cannot demand from the players play football. We adjust to the demands of the game. So that's why we didn't have chances. Even I believe that for the quality that we have, we should do some things better. Hopefully tomorrow we will play in a good pitch and we will come back in scoring and creating chances. Yes. Comparing with, because that's my exposition. He has some characteristics that you can find them hard in other goalkeepers, especially in India. I don't want to go in details, but yes, I do believe it. I would love to avoid this last question, to be honest, but let's see. Experience is very important for a game like this.
to have this feeling and the spirit and the air and the stadium full of fans and the pressure, and we have a lot of experience, but it's not enough. Experience is not enough. If you are not passionate, if you are not concentrate, if you are not confident, but at the same time have balance and be no arrogant, but be humble, then you might have a problem. So this is something that my players and us as coaching staff tomorrow we should have. Yes, we have the experience, but at the same time we have to deal with all these emotions. You sure that we start next month? Okay, good one. Because if you tell me when we will start, then I will give you more information. So let's talk about the importance of this tournament, that we want to be and bring the cup back home, and then depends on the time that we will have. Mostly there is a certain schedule for the teams with 8 or 9 weeks where you can start developing 4 aspects. First of all, the fitness. Okay, we did almost nothing in these weeks because mostly we care about how we will keep them safe and healthy than develop things. So through games they are developing things. Second, technical. Still in this level you can develop the players technically, tactically, okay, to adjust a lot of tactical things that we want to change or we want to develop. And the fourth, mental. So we need this preparation season. That's why I'm saying, if you tell me how much time I have, I can tell you how much development we can have as well. And we have the experience to have this process of penalties. Everybody says about Vishal, that's great, but nobody says that we didn't miss any penalty. Finally, you said you are from East Bengal? No, I didn't listen. Finally, we are shooting penalties. We have to go to penalties as Mohun Bagan to have penalties because 2 years there's no penalty in a regular game. I don't know why is this happening and referees don't give us penalties. That's a different story. Very important, of course, for tomorrow. Because tomorrow, and I grab the chance to say it, these games, the final of Indian Durand Cup, the most historical tournament, it's going to make the highlights, etc., the round of the world. It's an advertising for the Indian football. We are responsible tomorrow, all of us. First of all, the fans. Second, the officials, coaching staff, etc., players that they have to keep good level there, but also referees. Referees should be there and play fair, 50-50. Don't make us scream for penalties all the time that they don't whistle. So about tomorrow, also, East Bengal has quality, has experience. It's not the same, but I still believe that, like you said, it would be better to finish this game in the regular time. First of all, hi to everyone and thanks for the question. Of course, tomorrow it will be my first derby, third game and derby. I'm very happy and satisfied to be a part of the biggest game in Indian football. As I said, I came a little bit late with the team, but everything goes well. I adapt very fast. I know a lot of players from last season. It was easy to adjust myself, and I hope tomorrow we will present our team, our as person and individuals as best as we can, and I hope tomorrow we will win this trophy. When I came after 2 days, it was already game, so I should adjust myself very fast. Also, coaching staff and teammates helped me a lot, and I hope as the times go,
as me and as a player, as team, we will play better and better. And tomorrow is the first step to show us in best shape. Yeah, you're right. Of course, Dani is an amazing player. I know him from the last season. Tomorrow we will play against each other, and of course he knows me well, I know he as well, and we will try our best for our teams to be as best as we can. Last question, last. They got more time for preparation for finals. Will be factors tomorrow's final week? Yeah, you're right. They had one more day to recover, and they didn't have this struggle. But of course, for tomorrow game, we don't need excuses. We must perform as best as we can, try our best, and as I said, we have only one goal tomorrow to win this Durand Cup. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।